All right, so hello everyone. We're so glad you all could join us for today's Asylee Benefits Orientation held by the Asylee Outreach Project at HIAS. I'm Amy, I'm the Asylee Outreach Specialist at HIAS, and I am joined by Smita Dotso, our Senior Director for Legal and Asylum. Smita will be here throughout the presentation to address any legal-oriented questions that you may have. This will be a bilingual presentation in English and Spanish, so you'll hear me go back and forth between the two languages. I'm going to go ahead and greet the Spanish speakers in our audience, and then we can get started. Hola y bienvenidos a esta presentación hecho por el Proyecto de Asistencia para Asilados sobre los siguientes pasos que hay que tomar después de recibir el asilo. Soy Amy y soy la especialista en ayudar a asilados en HIAS y me acompaña una abogada, Smita Dotso, que es nuestra directora de Asuntos Legales y de Asilo, quien podrá responder las preguntas legales que tal vez tengan durante esta presentación. Esto será una presentación bilingüe en inglés y en español, así que me van a escuchar alternar entre los dos idiomas. Y con eso ya voy a empezar la presentación. So a note before we get started, throughout the presentation, if you would like to ask a question, please do so by clicking on the Q&A box at the bottom of your Zoom screen. I know some of you are joining us through our Facebook live stream, so you can also submit your question as a live comment. There will be a question and answer session toward the end of the presentation. Durante esta presentación, si quiere hacer alguna pregunta, puede hacer clic en el botón al fondo de la pantalla en Zoom que dice Q&A e ingresar su pregunta. Sé que algunos están viendo esta presentación en vivo a través de Facebook, entonces puede dejar su pregunta como un comentario ahí. Tendremos tiempo para preguntas al final. So as an overview, this presentation will provide you with information on next steps following your asylum grant, the benefits available to asylees, as well as how to access these benefits, and a few additional pieces of information that are really crucial for asylees to know. And just a couple of reminders, of course, please do feel free to ask questions and take pictures or screenshots of any information presented today. This is all for you all. Esta presentación le proporcionará información sobre los próximos pasos después de su concesión de asilo, los beneficios disponibles para los asilados y cómo acceder a estos beneficios. Y ahora unos recordatorios. Como ya mencioné, por favor no duden en hacer preguntas y también totalmente puede tomar fotografías de cualquier información presentada hoy. All right, so let's start with the documents that you should already have now that you have received asylum. Comencemos con información sobre los documentos que le entregaron cuando recibió el asilo. If you received asylum through a USCIS asylum office, you likely received an asylum approval letter and a small card called a Form I-94 with an asylum stamp that essentially shows that your asylum was approved. Si recibió el asilo a través de una oficina de asilo, probablemente recibió una carta de aprobación y una pequeña tarjeta de papel llamada el formulario I-94 con un sello de asilo que muestra que su asilo fue aprobado. However, if you received asylum through an immigration court, this looks a little different. You should have received an order of the immigration judge, but you likely did not receive your I-94. So because of this, you will need to contact USCIS at the number which is underlined on the screen to schedule an InfoPass appointment at your local USCIS field office in order to obtain that I-94 card. Sin embargo, si recibió asilo a través de una corte de inmigración, esto se va a ver un poco diferente, ya que recibió una orden del juez, pero probablemente no recibió su formulario I-94. Entonces tendrá que contactar a USCIS usando el número que se ve subrayada en la pantalla para después programar una cita de InfoPass
en su oficina local de USCIS, donde le van a ayudar a obtener este I-94. Please remember that it is very important to take care of all of these documents. Please don't write on or laminate them. And of course, remember to keep them in a safe place at home. They will be important to have when you apply for permanent residency, also known as a green card in the future. And just so you're aware, in the event that you do happen to notice any sort of error on your I-94 card when you're looking at it, you would need to contact your local asylum office by email in order to get that fixed. You can search for the contact information of your local asylum office on the USCIS website on the screen to find the specific email that you should contact. Recuérdese de cuidar sus documentos. No escriba ni plastifique sus documentos y recuérdese de guardarlos en un lugar muy seguro en casa. Necesitará estos documentos cuando solicite la residencia permanente, también conocida como la tarjeta verde, en el futuro. Si en algún punto está viendo su I-94 y nota algún error, puede comunicarse con su oficina de asilo local por correo electrónico para arreglarlo. Y para buscar la información de contacto de esta oficina local, puede usar el enlace que aparece en la pantalla para averiguar el correo electrónico específico que tendría que contactar. So now that I've covered the documents you should already have, I'm going to now move on to those immediate next steps that you should now take after receiving asylum. Ahora pasaremos a los próximos pasos que debe seguir después de recibir el asilo. So as mentioned before, if you do not already have one, of course, the first step should really be to obtain your I-94 by calling USCIS to set up an appointment, as it is important to have this as a proof of asylum document. When you call, you will want to have your A number and order of the immigration judge on hand, as they will ask you for this information. Como se mencionó anteriormente, si no tiene una tarjeta I-94, uno de los pasos inmediatos que debe tomar es llamar a USCIS para programar una cita para obtenerla. Ahora, cuando llame, le recomendamos tener a mano su número A y su orden del juez de inmigración, ya que le pedirán esta información para hacer la cita. Now, another document you will need to obtain if you have not already done so is an unrestricted Social Security card. If you received a Social Security card, it likely lists a restriction such as, for example, valid for work only with DHS authorization, like the example in the upper picture. This is a restricted Social Security card, so you will need to update to an unrestricted card that does not list this restriction as shown in the lower picture. And so if you have a restricted Social Security card, or maybe you don't have any Social Security card at all, you will need to visit the Social Security Administration's website on the screen to search for the contact information for your local office, or call the number on the screen to then be connected to the Social Security office nearest you and make an appointment to update that card. Having this unrestricted card will be important for accessing certain benefits for asylees. And when you go to this appointment, you will need to take a photo ID, your asylum approval letter, or order of the immigration judge, and I-94. Otro paso será actualizar su tarjeta de seguro social. Si ya tiene una tarjeta de seguro social, es posible que aparece una restricción, como por ejemplo, válida para trabajar solo con autorización del DHS, como el ejemplo en la imagen de arriba. Esta es una tarjeta de seguro social restringida y va a tener que actualizar a una tarjeta no restringida. Entonces, si tiene una tarjeta de seguro social con restricciones o quizás no tiene una tarjeta de seguro social, deberá visitar el sitio de la Administración del Seguro Social para encontrar la información de contacto de su oficina local, o también puede llamar el número que aparece en la pantalla para después hacer una cita con su oficina local donde podrá actualizar esta tarjeta de seguro social. Tener esta tarjeta sin restricciones será importantísimo para acceder a ciertos beneficios para asilados.
Entonces, cuando visita la oficina, tendrá que llevar una identificación con foto, su carta de aprobación de asilo u orden del juez y su I-94. Next, you'll also want to apply for asylee benefits. Otro paso adicional es solicitar los beneficios para asilados. So as an asylee, you may be eligible for a whole host of resettlement benefits and services funded by the U.S. Office of Refugee Resettlement through your local resettlement agency. As you can see with this chart, this includes free health screenings up to 3 months after your asylum grant, refugee cash assistance and medical insurance for up to 8 months after the asylum grant, and also free English classes, job training and employment services, and case management for up to 5 years after your asylum grant. And I just want to take a second to note that I would recommend taking advantage of the free health screenings I mentioned, as it may help you complete some of the vaccine and medical record requirements for your future green card application. As you can tell from the timeline I just outlined, these benefits are really only available to you for a certain amount of time following your asylum grant. So it is highly important that, as an asylee, you reach out to your resettlement office as soon as possible, or if you're an attorney, that you let your client know of the existence of these benefits and help connect them with resettlement services really as soon as possible following their asylum grant to take full advantage of all of these. Como asilado, usted puede ser elegible para una variedad de beneficios y servicios financiados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos. Estos beneficios son accesibles a través de su oficina de reasentamiento local. Estos beneficios incluyen exámenes de salud gratuitos por 3 meses después de recibir el asilo, ayuda financiera y seguro médico para refugiados hasta 8 meses después de la concesión de asilo, y clases de inglés gratuitas, programas de capacitación laboral, gestión de casos y servicios de empleo hasta 5 años después de la concesión de asilo. Y aquí quiero notar que es importante aprovechar la oportunidad de tener estos exámenes de salud gratuitos, ya que les puede ayudar a completar algunos de los requisitos de vacunas y registros médicos para su futura solicitud de residencia permanente. Ahora, debido a que todos estos beneficios solo están disponibles durante un cierto periodo de tiempo limitado después de su concesión de asilo, es muy importante que se comunique con una oficina de reasentamiento realmente lo más antes posible después de su concesión de asilo. And the following is also very important. Applying for and receiving benefits will not affect your asylum status, and you will, of course, still be able to apply for permanent residency and citizenship, even if you apply for and receive benefits. Es importante saber que solicitar y recibir beneficios no afectará su estatus de asilo. Si solicita y recibe beneficios, todavía podrá solicitar y recibir la residencia permanente y la ciudadanía. So how do you access these benefits? Well, first of all, if you are in Maryland, you would reach out to us, the Asylee Outreach Project, as we coordinate referrals to resettlement agencies in the state, and we can help ensure that you are in fact able to access these benefits. Now, if you're outside of Maryland and in another state, please directly contact a resettlement office near you, or if none are you can also contact your local Department of Social Services. Now, if you're not sure where the resettlement offices near you are, you can always visit the Department of Health and Human Services page linked on the screen to see a list of resettlement agencies in your state. And when you contact one of these service providers, make sure you have your identification card, your asylum approval letter or order of the immigration judge, and I-94 on hand if you have one. Entonces, ¿cómo se puede acceder a estos beneficios? Si vive en Maryland, comuníquese con nosotros, el Proyecto de Asistencia para Asilados, para asegurarnos de que pueda acceder a estos beneficios. Si se encuentra en otro estado, o sea, no en Maryland,
comuníquese directamente con una oficina de reasentamiento cerca de usted o en el caso que no hay ninguna cerca, puede comunicarse con su departamento local de servicios sociales. Y cuando contacta a una de estas oficinas, por favor asegúrese de tener una identificación, tener su carta de aprobación de asilo u orden del juez y su I-94 a mano si ya tiene uno. So as part of the case management services, a resettlement office may also be able to help you apply for federal public benefits programs, which are open to not just asylees, but the wider population as well. And here are a few common examples to give you more of an idea. First is Medicaid, which provides health insurance to low-income individuals and their families. There are also temporary cash assistance programs that you and your family may be eligible for, such as TAMP, which provides cash assistance specifically to low-income families and provides additional support such as childcare assistance and employment services. Another really common example is SNAP, which we often refer to as food stamps, which provides coupons to low-income individuals that can then be redeemed for food items at the grocery store. I do want to clarify that, receiving these federal benefits is not guaranteed, and instead it is dependent upon your income and household size, so it's not that everyone receives these. There is an income eligibility requirement. Una oficina de reasentamiento también podrá ayudarle a solicitar beneficios públicos federales bajo de los servicios que ofrecen de manejo de casos. Estos beneficios públicos están abiertos no solamente a los asilados, sino también a la población general. Un ejemplo de esto es el programa de seguro de salud llamado Medicaid, que brinda seguro de salud a personas de bajos ingresos. También hay programas temporales de asistencia en efectivo, como TAMP, por ejemplo, que proporciona asistencia en efectivo específicamente a familias de bajo ingreso y brinda asistencia adicional como para el cuidado de niños y servicios de empleo. Otro ejemplo de estos beneficios públicos es SNAP, que se conoce también como las estampillas de comida, que proporciona ayuda para pagar la comida a través de cupones de alimentos. Pero quiero aclarar que recibir estos beneficios federales no es garantizado, ya que depende de sus ingresos y del tamaño de su familia. Entonces, para recibir estos beneficios públicos, tendría que cumplir con esos requisitos de elegibilidad de ingreso. So as another next step, you will also want to apply for asylum status for your spouse and any unmarried children who are under 21 at the time of your asylum application. You must do this within 2 years of your asylum grant, and just like you, your spouse and children will also be eligible for resettlement benefits after receiving asylum. Si puede, también solicite el asilo para su cónyuge y sus hijos solteros que tenían menos de 21 años en el momento de su solicitud de asilo. Debe hacer esto dentro de los 2 años después de su concesión de asilo. Su cónyuge e hijos también serán elegibles para los beneficios de reasentamiento después de recibir el asilo. And lastly, after 1 year of being physically present in the United States following your asylum grant, you may also apply for legal permanent residency, also known as a green card. And then 5 years after that residency start date listed on your green card, you may apply for U.S. citizenship. Por último, después de 1 año de estar físicamente presente en los Estados Unidos después de su concesión de asilo, puede solicitar la residencia permanente, también conocida como la tarjeta verde. Y 5 años después de la fecha de inicio de la residencia que figura en su tarjeta verde, después puede solicitar la ciudadanía estadounidense. So really those two, dates that I just mentioned, along with the 2-year deadline to apply for asylum for your family members after your asylum grant,
are the three main important dates that I would encourage you to be aware of and keep in mind. Entonces, eso en conjunto con la fecha límite de 2 años para solicitar asilo para los miembros de su familia son realmente las fechas importantes que debe tener en mente. So now I'm going to move on to a few last pieces of important information that asylees should know. Ahora voy a pasar a alguna información adicional importante que los asilados deben saber. So as an asylee, you do have automatic work authorization that does not expire. And this is regardless of whether or not you have an employment authorization document, EAD, also known as a work permit. So when you are filling out the I-9 form that may be required by your employer, very likely, you would check the fourth option called Alien Authorized to Work, and you would write NA for not applicable as the expiration date because asylee's work authorization does not expire. Como asilado, usted tiene la autorización de trabajo automática que no expira, y esto es sin importar de si tiene o no un documento de autorización de empleo, EAD, también conocido como un permiso de trabajo. Por lo tanto, cuando completa el formulario I-9 requerido por su empleador, debe marcar la cuarta opción llamada extranjero autorizado para trabajar y escribir NA, es decir, no aplicable, como la fecha de vencimiento, ya que la autorización de trabajo de los asilados no expira. So if you do not have a work permit, there are a few documents you would need to show your employer. This would be a photo ID, your social security card, and your I-94. Si no tiene un permiso de trabajo, puede mostrar a su empleador una identificación con foto, su tarjeta de seguro social y su I-94. Now, if you do have a work permit, you would only have to show your employer the work permit and your social security card. Si tiene un permiso de trabajo, solo hay que mostrarle a su empleador el permiso de trabajo y su tarjeta de seguro social. And eventually, when you receive permanent residency, you would only need to show your residency card. Y finalmente, cuando ya tiene la residencia permanente, solo tendrá que mostrar su tarjeta de residencia. So what if someone tells me I'm not allowed to work? Now, even though all asylees are authorized to work in the United States, some employers may not know that or understand that. And if someone tells you they cannot hire you because you are not authorized to work, first of all, please know that that is not true. And there are several ways you can help convince them that you are in fact authorized. So on the one hand, resettlement agency can help you talk to your potential employer. You can also show the Department of Justice flyer linked on screen to your employer, or you can call their free hotline for assistance. The number is also on the screen. Aunque todos los asilados están autorizados a trabajar en los Estados Unidos, es posible que a veces algunos empleadores no sepan o no entiendan esto. Entonces, si alguien le dice que no puede contratarlo porque no está autorizado para trabajar, es importante saber que eso no es cierto, primeramente, y que después hay varias formas de convencerlo de que sí está autorizado. Por un lado, una agencia de reasentamiento puede hablar con su posible empleador. Otra opción es que puede mostrar el volante del Departamento de Justicia que se encuentra en el enlace en la pantalla a su empleador, o otra opción es llamar a la línea directa gratuita del departamento para obtener ayuda. Este número también está en la pantalla. So here are a few additional important things to know. A continuación voy a mencionar algunas cosas importantes adicionales que debes saber. In the United States, all men aged 18 to 25 are required by law to register for the military selective service.
though I do want to clarify they will most likely never have to serve. So to complete this registration, you will need to go to either the Selective Service website to register online or to your local US Post Office to register in person. En los Estados Unidos, todos los hombres entre 18 y 25 años están obligados por ley a registrarse para el servicio selectivo del ejército, aunque lo más probable es que nunca tengan que prestar este servicio. Entonces, para completar este registro, deberá ir al enlace que sale en la pantalla para registrarse en línea o a su oficina postal local para registrarse en persona. Also, if you travel outside of the United States, do not use your home country's passport. So instead, for travel, you would need to apply for a refugee travel document that is valid for 1 year. You will, of course, need to check whether the destination you're going accepts this document for entry. But please know that visiting your home country can risk your asylum status, and it can also hurt your chances of both getting a green card and becoming a citizen. Si planea viajar fuera de los Estados Unidos, no use el pasaporte de su país de origen. En cambio, para viajar deberá solicitar un documento de viaje para refugiados que es válido por 1 año. Deberá comprobar si el país de destino acepta este documento para la entrada. Y es importante tener en cuenta que visitar su país de origen puede poner en riesgo su estado de asilo y también puede afectar sus posibilidades de obtener la residencia permanente y de hacerse ciudadano. Also, if you move, you must notify USCIS within 10 days and notify the US Post Office within 30 days to update your mail delivery address. You should also notify your employer as well as your state's Department of Motor Vehicles, DMV, and the resettlement or social services agency that's helping you access benefits and services. Si usted se traslada de casa, debe notificar a USCIS dentro de los 10 días y notificar a la oficina postal dentro de 30 días para actualizar su dirección postal. También debe notificar a su empleador, al Departamento de Vehículos Motorizados, DMV, de su estado y también la agencia de reasentamiento o de servicios sociales que le están ayudando a acceder a beneficios y servicios. So I do just want to mention as an additional resource before we go into the Q&A section, if anyone would like to check out our website, asyleeoutreach.org, we have everything on there about asylee benefits and post-asylum grant next steps, and I would definitely encourage everyone to check it out. There is a page specifically for asylees and a page specifically for attorneys that provides all of this additional post-asylum grant information, much of which we presented today. Si desean información adicional para asilados, siempre puede visitar nuestro sitio web asyleeoutreach.org. Hay una página específica para asilados y una página específica para abogados que proporciona información adicional sobre estos próximos pasos después de recibir asilo. So I know we have a few Q&A submissions already. Feel free to enter more questions in the Q&A section, and we will do our best to get to all of them. Smita, I think you had some. Yeah, I tried to answer a few already through the written chat, but we got a couple that I want to go ahead and share with you, Amy, so you can answer for the group. Sure, absolutely. Let's see. Could you clarify what case management is when you mentioned that resettlement agencies may offer that as one of the services for asylees? Sure, absolutely. And just to translate that to Spanish, la pregunta es que si yo podría clarificar qué significa manejo de casos cuando mencioné que este es uno de los servicios que ofrecen las oficinas de reasentamiento.
So case management can really include a whole host of things, but generally I would define it as, help navigating this next phase of your life. So examples from some of my own clients include, help with finding new housing because they were in the moving process, or trying to find more affordable housing, help getting an updated social security card and different forms of documentation they might need, as well as help with those applications for public benefits that I mentioned. In some cases, help enrolling kids in school, especially in the case if they're derivative asylees and maybe recently arrived in the United States, and other items like that. Manejo de casos puede incluir varias cosas, pero en general es ayuda como para navegar esta próxima fase de su vida. Entonces, por ejemplo, he tenido clientes que reciben ayuda con buscar un nuevo apartamento donde vivir, o solicitar la asistencia de alquiler. A veces también ayuda con obtener sus seguros sociales sin restricciones, ayuda para aplicar para Medicaid, y en algunos casos también inscribir a niños en la escuela y otras cosas así. Thanks, Amy. I'm going to answer a question that just came also live in the Q&A. I also want to make sure I understand the question. If the country's situation changes before one is granted US citizenship, can one lose a green card? So if I understand correctly, so if somebody is granted asylum, maybe as a political dissident or something, and then the situation changes and they would no longer be at risk if they return, that doesn't mean that they lose their green card. That just means that the situation has changed. But even if the situation changes, there's still the expectation that you should not travel back to your home country, because it's considered availing yourself of the country from which you sought persecution. I hope that answers the question. Feel free to put in the chat if there is more question, and I'll let Amy translate. Sí, entonces la pregunta básicamente fue que si la situación en el país de origen cambia antes que tiene la ciudadanía americana, sería una posibilidad que perdería su residencia permanente. Entonces, básicamente la respuesta es que si entendemos pues correctamente, es que esto depende, ¿verdad? Si, por ejemplo, regresa a su país, aunque es solamente una visita, esto puede sí afectar su estado de asilo y también la habilidad de pedir la residencia permanente. Entonces, siempre recomendamos que no regrese a ese país. Entonces realmente hay que tener eso en mente. So okay. I think I just saw another question come in, Smita. Someone asked, after adjusting to permanent resident status, is there a limit to the number of years a person can get public benefits, i.e., Social Security, without becoming a citizen? This person is thinking of elderly people for whom learning English will be difficult, so can't pass the exam. So yes, go Mika, ahead. I don't know. Sorry, no, please go. If you know the answer, go ahead. Or I'm happy to answer. Yeah, I can kind of answer the asylee benefit side, which is, of course, up to 5 years after the asylum grant, they would still qualify for asylee benefits. As far as public benefits go, I don't know, Smita, if you know specifically for that one. I can't say that I know for certain, but I will say that in practice, I have seen many clients who had their green cards for 20, 30 years, and were receiving public benefits with a green card.
before applying for citizenship. So that I know that doesn't really answer your question, but that leads me to believe that there's not a limit. But I would really look that up to be certain. I'm sorry, we don't have that exact answer for you today. Y solo para traducir en español, alguien preguntó si hay algún límite de cuando alguien recibe beneficios públicos, pero quizás es residente permanente por varios años y no sin recibir la ciudadanía. Y la respuesta es que pues no, de acuerdo con la experiencia que hemos tenido con clientes, es que, por ejemplo, tenemos clientes que han sido residentes permanentes por como 20 o 30 años y han recibido varios beneficios públicos, pero en esos casos no ha habido ningún límite, digamos. Entonces creemos que la respuesta es que no hay límite. There's another question, and it's in Spanish. Disculpe una pregunta. Si pido un permiso de viaje, ¿en cuántos meses se tarda en aceptar mi solicitud? Gracias. So the question is, if I request a travel document, how long will it take to be granted? Currently, I'm not sure how long the time frame is. It's possible to go to the USCIS website, and you can see if you click on a specific application, there's a way to see how long those applications are taking in general. In the past, I would say most travel documents, you could expect them to be approved within 6 months. I don't know what the current time frame is, but that information is available on the USCIS website. Para la pregunta que cuántos meses puede tomar el permiso de viaje para recibirlo, realmente depende y creo que lo mejor sería que vean en el sitio web de USCIS, puede buscar el formulario de la aplicación para el permiso de viaje y ahí muestra actualmente cuántos meses toma. En general hemos visto en el pasado que toma como 6 meses, pero siempre sería mejor chequear eso en el sitio web solo para ver cuáles son los meses realmente ahorita para ese proceso y cuánto tiempo toma. I'm looking to see if any other new questions have come in. And so I saw that someone had asked if we could repeat what asylees can show to their employers if they don't have the work permit. Just so everyone's aware, I will be sending out these slides in a follow-up email following this event. So if there's some sort of information you didn't catch but want to see again, I will definitely be sending this to you all as well as the recording of the event. Solo para que sepan, porque vi que alguien preguntó sobre información que si podían ver de nuevo información que presentamos en esta presentación. Solo para que sepan, voy a mandar esta presentación junto con la grabación de esta presentación a todos que se registraron para este evento, así que no se preocupen, van a tener esa información. There's a question in the chat. I was granted asylum in December of 2021. Since then, I've been trying to access benefits in New York. I can say that I know that the agencies are serving asylees. It's very possible that at the time that you called them, that they were not able to take you in right away. Many of the resettlement agencies are
are at capacity right now, serving Afghan parolees. And the moratorium on refugee arrivals ended this month. So new refugee arrivals have started to come again. I would say keep trying again. And if maybe in the next month you still haven't been able to have any luck, maybe you can reach out to Amy directly and we can see if we can connect you to the highest office in New York, where we are a little bit more closely connected than some of our other affiliates. Yes, for sure. I echo that. And our email will be on the next slide. So feel free to, email us if that doesn't work out. It may be that just right now, as Mita said, they're not open services, but perhaps next month. Para traducir esta pregunta española, alguien dijo que ha estado tratando de contactar a una oficina de reasentamiento por varias semanas y que no han podido lograr hablar con alguien. Entonces, básicamente lo que recomendamos es que sigue probando. Sabemos que ahorita tienen bastantes refugiados y clientes. Entonces a veces no están aceptando nuevos clientes, pero puede ser que este próximo mes se abre de vuelta. Y esto va a depender específicamente de cada oficina de reasentamiento. So someone else asked in Spanish, si es necesario reportar cuando se muda. So whether it's necessary to report when you've moved houses. So I can kind of answer this, and Smita, feel free to chime in, but yes, definitely please report it to, USCIS, the US Postal Office, the DMV, your employer, and the social services or resettlement agency that's helping you. And this is really because if they send you mail, you of course want to make sure that you receive it, especially it might be an important document that they want you to receive. So you want to make sure that your information is up to date so that you'll receive it. Entonces, la pregunta era que si es necesario reportar después que alguien se muda. Yo diría que sí, es importante reportar a USCIS, a la oficina postal, al DMV y a su empleador, ya que, por ejemplo, si le mandan algún documento, alguna información importante, es bueno que tengan esa dirección nueva para asegurarse que sí lo va a recibir. There's a question, there's a couple questions here on the chat. What happens if a person is granted asylum in the US but also approved for residency in another country? That is a little bit complicated and very specific to you. Unfortunately, I think it's best for you to talk to an immigration attorney because it's not really a general question that we would be able to give an answer to. And I want to make sure that you're getting the right specific information for your specific scenario. I don't know if Amy, you want to translate? Yeah, sure. So alguien preguntó que si hay alguien que recibió el asilo en los Estados Unidos, pero que también fue aprobado para la residencia en otro país, ¿qué pasaría en esa situación? Smita recomendó que mejor hable específicamente con un abogado, ya que esta situación depende de varios factores y es mejor recibir una respuesta específica a su caso. Thanks. I see another question here. Someone says, hi, my client is an asylum seeker. She has an unrestricted social security card, a photo driver's license, but her EAD has expired. Can she work before the new EAD arrives? She's not working now. Smita, do you want to take this one?
Smita, I don't know if you heard that, but you might be on mute. Sorry, no, I lost the sound for a second. I don't know if it was my internet, but I do see the question. So the answer is if a renewal application has already been filed, then she has her work authorization is auto extended for 180 days. You should be able to find on the USCIS website basically a page that you can print out and give to the client showing that as long as she applied for her work permit before the expiration date, she's granted an additional 180 days. So she'll be able to work during those 180 days. But if those 180 days expire and she doesn't have her new EAD in at that time, then she's not eligible to work. I'm having some trouble with my audio, so I'm not sure if that was heard. Yes, totally heard you. I don't see any more questions coming in. So I guess we can leave it there, but if anyone else has questions, feel free to write them in. I will just go to our page showing our contact information. Of course, please feel free to contact us if any questions come to mind after this presentation. I will be sending a follow-up email, as I mentioned, to everyone with the link to the recording of this, additional information and materials on the Asylee Outreach Project, and the link to join our mailing list in case anyone's interested in doing that. I would also encourage you all to follow us on Facebook at Asylee Outreach. We will be sharing more post-asylum grant resources there. And we hold these orientations once every other month, actually. So please be on the lookout for future event announcements and please share with anyone who would benefit from them. It looks like we have another question, so I will pause there. Okay, Smita, I think this one would be for you. In Spanish, someone asked, me dieron el asilo y sería posible solicitar la residencia para mis padres. So someone asked, they received asylum, would it be possible to apply for residency for my parents? Unfortunately, no. When you are granted asylum, you are able to file an asylee relative petition up to 2 years after your grant for your children and your spouse, but not your parents. You are not able to ever, even as a permanent resident, you're not able to file for parents. Unfortunately, only US citizens can file applications for their parents. Desafortunadamente, no es posible solicitar la residencia para sus padres, solamente para su cónyuge e hijos solteros menos de 21 años. Y esto incluye si, por ejemplo, usted tiene la residencia permanente en el futuro, tampoco sería posible solicitar la residencia para sus padres. Someone asked if I could please share again the link to find the local resettlement office. Yes, I will send it out with the email following this event, just so I make sure that everyone has it and is able to use it. It will also be in the presentation that I will attach to the email. Okay, so now I don't see any new questions. I'll just translate what I had said before Spanish. Como no veo más preguntas, ya voy a terminar esta sesión. Nuestra información de contacto está en la pantalla por si se le viene a la mente alguna pregunta en el futuro. Mandaré un correo electrónico con el enlace de la grabación de esta presentación junto con más información para asilados
y el enlace para unirse a nuestra lista para recibir nuestros correos. Asegúrense de seguirnos en Facebook para obtener más información sobre diferentes recursos para asilados. Muchas gracias por escuchar la presentación hoy día y espero que pasen bien el resto de su semana. So thank you for listening, everyone, and I hope you all have a fantastic rest of your week. Take care.